Great. So, welcome. Today, I have the pleasure of talking to my friend as Peter Merritt, and what I want to do in this interview is to show you how. Well, Peter will show you how you can learn sort of languages in an independent way, and he will talk us about through how he learned many languages, including Spanish, Dutch, Italian, Catalan, and Ukrainian, and we're not going to do this in English. There were more than enough videos about language learning in English, but we're going to practice what we preach today, and we're going to do it in all these languages. The other point today, we don't have to speak languages perfectly in order to use them and for them to be appreciated. My Spanish and my Catalan and my Italian in particular leave a lot to be desired, but what the hell, let's speak them anyway. Okay, so Peter, are you ready? May I use this video for my YouTube channel? Yeah, of course. Yes. Yeah, thanks for finding time for us today. So, shall we start with Spanish then? Of course, yeah. Okay, muy bien. Also, voy a destrozar el castellano. Okay. Vale. Dale. Well, la primera pregunta para ti. Tú aprendiste el castellano a la escuela, pero tú has aprendido mucho más de manera autodidáctica después de haber dejado la escuela. ¿Y por qué has aprendido más después de la escuela? Sí, de verdad. Estaba aprendiendo, estudiaba español en la escuela, pero no alcancé una buena nota porque no era muy aplicado. Y luego, no sé, hace 2 o 3 años decidí retomar el español en plan un hobby, un pasatiempo. Y sí, me encanta aprender un idioma, sí. Y de hecho ahora español sí, es una parte de mi vida. Cada día puedo hablar con mis amigos españoles, puedo escuchar un podcast de español, puedo sumergirme en la cultura española ahora. Así que es muy diferente en comparación al aula. Y sí, cuando estás en la escuela, no aprendes el idioma porque, bueno, normalmente, al menos en mi caso, no aprendía o no estudiaba español porque quería aprender el idioma. Es como, tuve que o tenía que aprender el idioma. Es como, era obligatorio. Pero después de la escuela sí, me di cuenta que sería muy guay, muy chulo hablar con una persona en su idioma. Y por eso decidí aprendo a retomar el español y también la gente española es súper maja, así que me da mucha motivación a aprender más de la cultura, más de la gente. Y sí, me pongo las pilas y cada día estoy practicando, sí. Sí, also obviamente, tú tienes mucho esa pasión por el castellano y tú has integrado el idioma en tu vida cotidiano. Y puedes también decir, tú has dicho como el castellano ha cambiado tu vida, hablas con la gente en castellano, es muy bien, pero Sí. puedes dar un ejemplo, Sí. como una historia, como una cosa que tú has hecho gracias a tus conocimientos del español, que no sería posible solamente con inglés. Vale, pues de hecho hay muchos ejemplos, pero hay pues un ejemplo. Puedo ir a España ahora y no tengo que hablar nada de inglés. Y de hecho no estoy pensando en inglés. Es como cambio el chip en la, en la- en la- en la- en la- en el cerebro. Y ahora sí, tengo amigos españoles, tengo amigos en España ahora y puedo pasar todos los días con ellos sin hablar nada en inglés y es como, y puedo, sí, diría que y cuando estás hablando con una persona de otro país, hay una frontera cultural.
por ejemplo, entre yo entre mí y la otra persona, pero cuando estoy hablando en su idioma estoy cruzando esa frontera y sí, y como ya te dije, puedo sumergirme en la cultura, en todo, en la vida española. Esto me encanta, es como otra vida. Y por cierto, lo siento mucho, hay una mosca aquí, está volando. Y Es la realidad. sí, También en mis videos yo quiero mostrar la realidad del aprendizaje de los idiomas, de las moscas, sí, todas sí. esas cosas así. Ok. Me gusta mucho tu, ¿cómo se dice? Metaforo con el chip. En nu gaan we de chip veranderen en gaan we Nederlands spreken. Mijn Nederlandse chip is veel beter dan mijn Spaanse chip. Dus ik begin met de eerste vraag. Wanneer begon je om Nederlands te leren en waarom? Oké, zo 6 jaar geleden, ik woonde in België. Het is niet Nederlands, klassiek, het is Vlaamse. Maar ja, ik leerde omdat ik woonde in de land, in België. En ik denk, ja, het is wanneer je woont in een land, het is heel belangrijk te leren de taal. Ja, en eigenlijk wat heel leuk is, ik hoor je Belgische accenten zoals je Oké. Nederlands spreekt. Ik heb zowel in Nederland als in België gewoond en gewerkt. Dus, Dat is heel tof, hè? ja, inderdaad, ja. En mijn tweede vraag is, sommige mensen, en ook sommige Nederlandstaligen zeggen van, waarom leer je Nederlands als iedereen in Nederland of in Vlaanderen toch Engels spreken? Wat is jouw antwoord? Oké, mijn antwoord, het is... ja, je hebt gelijk dat in België, in Nederlanden, zij spreken Engels heel goed. Maar voor mij, ik woonde in de land en ik denk dat als je woont in de land, je moet de taal leren. Omdat het is een respect. Je moet proberen. Ja, natuurlijk, het is moeilijk te leren in taal. Maar ik denk dat ja, het toont respect voor de mensen, voor de land. Zo ja, je moet proberen. Sorry, mijn Nederlands nu is heel slecht. No, maar Ik vergat veel woorden en ik weet het dat mijn zinopspel, dat is heel slecht nu. Ik weet, je spreekt prima. Ik begrijp alles prima. Je mag trots op jezelf zijn. Oké, nu nog een keer de chip veranderen. Parliamo italiano adesso. Dimmi, che è stato la tua motivazione per imparare l'italiano? Ho deciso di imparare italiano perché mi piace la cultura italiana, mi piace da morire il cibo, mi piace cucinare. Per esempio, cucino una carbonara classica, senza latte, senza crema, parmigiano reggiano, un uovo, sì, classico. Ma per me anche, per esempio, adesso so nella società italiana, nella università, e le persone, per esempio gli studenti in questa società sono molto amichevoli. Sì, ho amici italiani e sì, sono molto amichevoli e per questo ho molta motivazione a continuare a imparare la lingua. Ja, sì, una domanda. Sì. Has cominciato con il spagnolo e dopo tu has cominciato ad imparare l'italiano, sì? Il spagnolo dopo No, primo. Spagnolo, primo di italiano. Yeah. Sì, prima italiano.
prima, ostras, prima spagnolo. Yeah. Prima spagnolo, segunda, dopo di spagnolo, sì, italiano. Per questo ho un accento molto forte di spagnolo quando parlo italiano. Sì. Tu sai also, Peter, io also voglio also parlare in tutte le lingue con un accento con il tuo accento. Tu also puoi molto bene imitare le accenti delle madrilingue e io ho also molto rispetto per te per questa Grazie ragione. mille, grazie mille. Però il spagnolo ti ha aiutato mucho a imparare l'italiano o è un problema perché tu fai una mescola also dell'italiano e del spagnolo? Nessun problema con rispetto a como mescolar. A volte uso parole spagnole quando parlo italiano. Questo è un problema perché ho imparato italiano con spagnolo. E sì, ma sì, no un problema con Mescolare. ho dimenticato questa parola. Che? Mescolare, sì. Mm. Non mescolo italiano e spagnolo o castigliano normalmente, ma perché il mio livello di spagnolo è abbastanza alto, ma il mio livello di italiano è pessimo, non è molto buono. Non posso avere conversazioni profonde in italiano, ma mescolo molto italiano e catalano e catalano. Molto. Molto bene che adesso noi parleremo also, il catalano. Sì. M'agrada molto il català e io credo also, personalmente che il català è més poderoso che also, il castellà. Perché la reacción des catalano-parlantes es més fuerte que la reacción des castellà-parlantes. Sì. Pero la meva pregunta es per què aprender el català si tots els catalano-parlants parlen castellà? Sì, vaig, he oblidat. Vull parlar català perché tinc amigues catalans. M'agrada andar sí, andar a Catalunya. Penso que és una província molt interessant, i m'agrada he oblidat molte paraules in català ara. Però penso que ha una historia interessant també i altra cosa és que catalan parlants pensen que és molt, no sé, molt bé, molt interessant quan una persona inglesa
vol aprendre la lengua o la llengua. I m'agrada aprendre aquesta llengua, m'agrada escoltar la música catalana com per exemple, Jacques m'agrada, sì, mi piace l'italiano, m'agrada cancions de Jacques com Que tinguem sort sí, cancions així. Però ara he oblidat molt paraules, molt vocabulario. Vull aprendre més nel futur. No obstant, ara no tinc molt temps per aprendre la llengua perquè ara aprenc altres llengües, ara sí. Well, jo estic impressionat que tu saps parler tant en català. Okay. Oh, gràcies. Okay. Zaraz ukraińską. Ukraińską, okej. Dobra, moje pierwsze zapytanie. Dlaczego ty почав вивчати українську мову? Окей, так, я розумію. Знаєш, що я зробив челендж вивчити українську мову з тиждень, тому що я хотів зібрати гроші для України. Я хотів допомогти. І зараз мені подобається розмовляти українська мова. Це дуже цікаво, дуже гарно. Але зараз я не вивчаю. Я не роблю уроків, але думаю, що я хочу стати краще, я хочу вивчити більше українська мова, так. Окей. І маю друге запитання. Вивчення української мови було як вивчення іспанської, каталонської, італійської і так далі. Або був інший досвід, був так, як іспанська, або був не так, як було. Так, окей. Я розумію, але це дуже складно пояснити. Окей, це більше складно, що іспанський наприклад, іспанський. Тому що граматика, інші граматика, вимова, це дуже складно, і дуже, вибачте мене, я забув багато слів, думаю, що я не можу пояснити, але думаю, що
rozumiesz mniej mowy. Я розумію досконало, що ти маєш на увазі, і я справді під враженням того, що Możesz powtórzyć, будь ласка. Так, я під враженням. Я думаю, що це дуже добре, дуже гарно, що так гарно розмовляєш після одного тижня. Дуже дякую, дуже дякую. Окей. Але я хочу казати una фраза. Мені подобається ця фраза in Україна. Це ох, яка чудова українська мова. Так, вивчення української мови маєш рацію, це чудово, і українці так позитивно реагують. Shall we try Chinese? Oh, do you want to try Chinese? I'm gonna probably say no to. What should I? 我在学校中文，但是我的中文不好。我喜欢学中文，我喜欢中国菜中国饭，但是我用英语解释，因为我的中文不好。But I am really enjoying learning Chinese. But I think the problem, Mandarin. The problem for me at the moment is listening to it. I mean, I'm really limited in what I can say. I can't write and I can't read very well. But I started learning Chinese a few months ago now, so I'm really enjoying it. But I think I need a little more time before we have a conversation in it. 你说的非常好，你学得很快。Oh, okay, 很快 very quickly, yeah. 谢谢。我很喜欢你的口音, your accent. Oh, thank you very much. Thank you. 谢谢。 Right. 谢谢. Well, Peter, thank you very much. This is a great demonstration of how much you can learn independently if you have the passion. I loved speaking to you in all 7 languages. My favorite one, was the Catalan one. Oh, right. Okay. That was possibly the worst one in the way I spoke. Probably my weakest. But as I say, it doesn't matter how weak you feel. Just speak anyway, and you will touch people. You will make human connection, because that's what we're all after. Thank you very much. I'm sure this will inspire a lot of people. Oh well, I hope so. Thanks very much. Take care. Okay. Bye bye. So. Bye.